now I will have an honor to represent each of speakers of this session and convey the floor to them, but strictly for 3 minutes. And I do hope that this time will be, of course, enough to represent the specificities of each jurisdiction. According to the agenda and agreed alphabetical order, I want firstly to represent Mr. Armen Asatryan, first Deputy Chair of Chamber of Advocates of Armenia, and Mr. Asatryan, floor is yours to represent within 3 upcoming minutes the specificities you have in your jurisdiction, respective jurisdiction. Please. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, друзья, добрый день. Спасибо за приглашение выступить на сессии, посвященной проблемам рабочей нагрузки в судопроизводстве и формы АРС как инструмент снижения нагрузки судопроизводства. Обеспечение эффективности судебной системы остается приоритетной задачей для армянского правосудия. Но не секрет, что с каждым годом количество обращений в суд повышается, и работа в таком режиме сказывается на качестве принимаемых судебных решений и соблюдении разумных сроков судопроизводства. К актуальным механизмам оптимизации судебной нагрузки относятся мероприятия, направленные на расширенные сферы применения упрощенного и приказного производства, досудебных мер урегулирования споров, третейского разбирательства и отраслевого арбитража. В целях развития мирного внесудебного урегулирования споров и альтернативных процедур нашим Верховным судом разработан и введен в действие институт судебного примирения, который направлен как на снижение уровня конфликтности в обществе, так и на уменьшение судебной нагрузки. Также по международной практике эффективным механизмом снижения нагрузки на суды является введение рациональной по размеру государственной пошлины. Что касается проблем, то могу ответить, что социально-экономические показатели изменились в 4 раза, при том, что расходы на судебную систему 4-5 раз выше, чем поступление по линии госпошлин в судебной системе. Судебная система в Армении находится в процессе реформирования, и роль во всех инстанциях судов, как и апелляционный суд, в этом процессе очень важна. Динамично растет количество дел апелляционных судов, и это считается одной из самых серьезных проблем в судебной системе. И если сравнить поступленные дела в апелляционный уголовный суд, то надо отметить, что на каждый год примерно 13,3% они прибавляются. Почти такая же картина и в случае с апелляционным гражданским судом. И так как у меня 3 минуты, я хотел, коротко, как и в заключении, отметить, что в нашей юрисдикции существуют и также механизмы АРС, которые эффективно отражаются на снижении нагрузки судопроизводства. Такими механизмами являются нотариусы, досудебный порядок упрощенных процедур, медиация, финансовый посредник и, конечно же, арбитраж. Спасибо вам огромное. Let me thank you, Mr. Asatryan, firstly for being within the time frames properly and representing Armenian example that is, as I see, already is beneficial using ADR, making your judiciary more effective. Thank you once again. This is my pleasure and honor to represent the representative of Belgium, Mr. Esteban Rozenwajn. And Esteban, I hope that you and we already noticed your cat jointly interested in mediation can represent the example of Belgium, please. Okay, thank you for having me. I'm going to try to share my PowerPoint. And I don't know if you see it. Yes, Esteban, we see it perfectly. Great. So I have the heavy responsibility to present how the situation is in Belgium and what the specifics of ADR in Belgium are in less than 3 minutes. And this is quite a complicated exercise, but let's not lose time. So as in many jurisdictions, we have a problem of
jurisdictional workload, which creates important delays in time. Every jurisdictional procedure, the delays they take, and it's a problem for justice to be served. So, given this very broad context, our government in 2018 tried to think about the possibility to address this issue, and they decided to introduce a reform of the jurisdictional code, the civil procedure code, in 2018. And the goal was to promote the various types of ADRs, among whose mainly mediation. I'm not going to develop all the new ideas that were implemented with this reform, because I have no time for that. But mainly, I will point out the fact that at least two sets of actors, namely lawyers and judges, were attributed certain roles to promote mediations. As for lawyers, we now have an obligation to inform parties about the possibility to resolve their issue through alternative dispute resolutions when we receive them. And this is now black and white in the jurisdictional code. On the other side, judges, now they have at least two main roles. They have the ability to control this obligation that lawyers have, and they see lawyers in front of them, they can ask them whether they have executed this obligation of informing clients. And otherwise, they have also the possibility to mandate mediations when they see it fit. So if they consider that a given situation can possibly be resolved through mediation, they can invite parties to go to mediation, or even order them to go there. The latter case, mediation is mandatory unless one of the parties unless every party refuses to go to mediation, which is a very different setting than the one that was prevailing before the reform, where when only one party refused to go to mediation, mediation could not take place. So these are, in my opinion, the two most important modifications which worked in the sense of promoting ADRs in Belgium. Thank you for having me. I guess I guess it would also have been a good idea to introduce cats in alternative dispute resolution, but I won't go into details of these matters today. Thank you, Mr. Rozenwajn. It's a very important issue you raised about, in your legislation, mandatory obligation of lawyers of promoting and informing about the mediation and about the usage of mediation. You are totally right. Lawyers are the ambassadors within the society and clients about the mediation, and it's good that in Belgium this is an obligatory, mandatory need to make them to inform the society and the disputant parties about the mediation. Thank you. Let me represent the representation from Italy, Mr. Paolo Sguotti, law firm Sguotti, Bertelli and Associati. Mr. Paolo, please, floor is yours. Yes, can you understand me? We can hear you. Because I had to use also a mobile phone for some problems at the computer. Good morning to everybody. I'm a member of Studio Legale Sguotti Bertelli Associati
founded in 1993, and it provides judicial and extrajudicial assistance with specific focus on corporate, commercial, tax, property, and family. The law firm has particularly specialized in preventive legal advice, indispensable for private and commercial company in order to adopt safer and cheaper solutions, which also allow to avoid the high cost of future litigations. Through my speech today, I will mainly in Italy, the aspects more properly procedural and fiscal. Of course, I will not be able, because of limited time available, to go into more details of the issue. I limited myself to some notion on Italian mediation. The matter is regulated by Article 60 of Law 69 of 2009 of the Legislative Decree number 28 of 2010. But you have to see that that decree was affected by the sentences of the Constitutional Court of Italy of 6 December 2012. So it was subsequently amended by the law 98 of 2013 of conversion with some amendment. The Article 1 of that legislative decree offers, first of all, a series of definitions about mediation, mediator, conciliation, body, register, etc. As you can see, in Italian, we have mainly 4 types of mediations. Pursuant to Article 16 of it, public or private bodies, which have guarantees of seriousness and efficiency, are authorized to set up bodies appointed to manage the mediation procedure at the request of interested parties. The formation of the register and its revision, registration, suspensions, and cancellation of members, establishment of separate section of the register for the handling of business that requires specific skills, as well the determination of allowances due to the bodies, are governed by specific decrees of Minister of Justice in agreement of the Minister of Economic Development. The body, together with the application for registration in the register, deposits its procedure regulation and the code of ethics with the Ministry of Justice, communicating any subsequent changes and communicating the indemnity tables due to the bodies constituted by private entities. The regulation must also provide for any telematic procedures used by the body in order to guarantee the security of communication and respect for the confidentiality of data.
Lawyers registered in the register are by right mediators. Lawyers enrolled in the mediation bodies must be adequately trained in mediation matters and maintain their preparation with theoretical practical refresher courses aimed at this, in compliance with the provisions of Article 55 bis of Forensic Code of Ethics. Once the assignment is received, the attorney is held to inform the client of the possibilities of using the mediation procedure governed by this decree and of the tax breaks that we will see. Mr. Paolo, time is coming to the end, so okay, but in case I can send you a document summing up what I've said and what I'm saying. Tell me, I continue until it is possible. Just resume the main point you wanted to convey. Okay. A lawyer is inform the client about the fiscal arrangement of the mediation. All these documents and the provision related to the mediation are exempt from stamp duty and from any expenses, tax, or right of any kind and nature. The minutes of agreement are exempt from registration tax within the value limit of 50,000 euros. Otherwise, the tax is due for the excess. Thank the you. Parties are okay. Mr. Sguotti, as we see in Italy, there are specific fiscal politics that is making mediation even available and mediation beneficial. Sometimes is obliged, and in this case, it's a condition of for the judgment, and in other cases is freely before the judgment. Thank you, Mr. Sguotti. Thank you very much for the sharing of Italian reality. I have a pleasure, dear participants, to represent the representative from Kazakhstan, Mr. Sergei Sizintsev. Mr. Sergei currently is executing his professional functions at the Supreme Judicial Council of the Republic of Kazakhstan, being a member of the Qualification Commission, and he has big experience in working in legal fields. Therefore, it's my pleasure to convey the floor to Mr. Sergei Sizintsev, and Sergei, floor is yours. Please convey and distribute the information about the mediation and arbitration specificities in your jurisdiction, respective jurisdiction of Kazakhstan. Большое спасибо, Иракли. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад видеть знакомые лица, очень рад познакомиться с новыми коллегами. Меня зовут Сергей Sizintsev, я живу и работаю в Казахстане. Иракли, можно ли уточнить, видна моя презентация на экране? Спасибо. Очень хорошо все видно. Уважаемые коллеги, я очень кратко расскажу о медиации и арбитраже в Казахстане. У нас также ситуация сложилась такая, что суды очень сильно загружены работой, и государство многими способами призывает участников споров разрешать их во внесудебном порядке. Помимо медиации и арбитража, у нас введено довольно много различных способов альтернативного разрешения споров, или уже не альтернативного, да, многие из них стали привычными.
есть возможность взыскивать долги на основании исполнительной надписи нотариуса. Адвокаты у нас проводят специальную форму урегулирования, называется партисипативная процедура. Есть традиционное мировое соглашение, и ведущая роль занимает медиация, а также арбитраж. Если говорить о медиации, то у нас существует два ее вида. Это судебная и договорная. Отличаются они тем, что в каком месте проводится. Договорная медиация проводится вне здания суда, она инициируется сторонами добровольно. Судебную медиацию проводят в момент, когда дело уже поступило на рассмотрение суда, либо когда суд решает вопрос о том, принимать данный иск к рассмотрению или нет. Есть предварительная стадия, на которой он может предложить сторонам решить вопрос добровольно. Медиацию у нас проводят профессиональные медиаторы, непрофессиональные медиаторы, а также действующие судьи. Сроки медиации могут быть различными. В суде медиация не может превышать 10 рабочих дней. На это время производство по делу будет приостановлено. Договорная медиация не ограничена по времени вообще, но есть рекомендации, чтобы она не превышала по длительности 30 календарных дней. Касательно оплаты сборов, в суде медиация полностью бесплатная. Более того, существуют стимулирующие меры для того, чтобы стороны прибегали к ней. Обеспечивается полный возврат государственной пошлины и других расходов, уплаченных по делу, если стороны решат дело миром. В случае договорной медиации отсутствуют какие-либо фиксированные ставки. Стоимость медиации каждый раз, услуг по медиации определяется на основании договора между медиатором и обратившимися к нему сторонами. Кто может стать медиатором? Для того, чтобы быть непрофессиональным медиатором, нужно достичь возраста 40 лет и зарегистрироваться, быть включенным в реестр непрофессиональных медиаторов. Других требований нет. Судья выполняет функции по медиации в силу своего судейского статуса. Чтобы стать профессиональным медиатором, нужно быть 25-летнего возраста, получить сертификат о прохождении курса в качестве медиатора, при этом нет требований, пока еще нет требований о повышении квалификации или подтверждении данного статуса, он является пожизненным, но законодатель хочет ввести требования о том, чтобы медиаторы периодически повышали свою квалификацию, так же, как это делаем, например, мы, адвокаты. Также есть требования о том, чтобы профессиональный медиатор состоял в реестре профессиональных медиаторов. В отношении судебной медиации есть требования о том, чтобы достигнутое сторонами соглашение было утверждено определением суда, и после этого суд может взыскивать, обратить данное определение к Yes, Sergei, time is coming to end, so we just resume the main points. Okay. Кратко об арбитраже, Ираклий. Арбитраж может быть индивидуальным и коллегиальным. Споры рассматриваются вытекающие из гражданских дел. Есть категории дел, которые государство не передает на рассмотрение арбитража. Арбитр должен достигнуть 30-летнего возраста, обладать высшим образованием, если это индивидуальный арбитр, а председатель комиссии арбитров должен иметь высшее юридическое образование. Существует реестр профессиональных арбитров, который ведет арбитражная палата. Сборы также отсутствуют, фиксированные ставки, есть суммы, которые определяет арбитражная палата или правила конкретного фиксированных ставок. Спасибо огромное. Let me thank you very much for this interesting presentation and discussing the specificities of Kazakhstan model. It's very interesting having judge as a mediator, having professional, non-professional mediators, as well as in your jurisdiction you have limits about the age of becoming mediator. Really interesting specificity. Thank you once again very much. Dear colleagues and participants of the twinning of lawyers, let me represent representative of Uzbekistan Bar Association, Mr. Djamshid Turdaliev. Dear Turdaliev, floor is yours, and please
represents the specificities of the Uzbekistan jurisdiction about the forms of ADR. Floor is yours. Yeah, directly. Thank you very much, dear colleagues. It's really my pleasure to be in such very interesting event, and I think that event is very fruitful for our cooperation in future and current cooperation. Let's talk about briefly about our legislation on the ADR. We have to notice that the statehood and the law of our country is more than 3 years old. And if you will see the procedures of mediation or reconciliation or arbitration, they of course are not new for our legislation, for our traditions, because we all have this tradition as when the more authoritative so-called axacals resolve the disputes among the people and trying to do this in a peaceful way. So historical development undoubtedly affected the tradition of our country. And since 1991, when we gained independence, we got the new stage of the development of our law and the use of and enhancement of the development of dispute resolution is one of the priority areas of the legal reforms carried out nowadays in our country. Regarding the arbitration, we have the law on the arbitration court that was adopted in 2006. There are many similarities with the Kazakhstan, but we have of course we have the specificities in our legislation also. And who may be the arbitrator? The arbitrator, that's same with the Kazakhstan, the sole arbitrator, if the case is resolved by the sole arbitrator, he has to possess the higher education. And if the arbitration is resolved by the tribunal, the chairman also must be with the higher education. About the arbitration fees, it's twice less than the state fees in the court hearings. And interesting facts that the amount of the arbitration fee is reduced by 25% if the case is to be heard by the single arbitrator, and to the 25% if the processing are terminated without the decision. So the records about the arbitration or arbitration courts are kept by the Ministry of Justice. And at the time, we have approximately 230 arbitration courts in our country. Now the mediators, in 2018, we got the very good step adopting the new law on the mediation that was entered in the force in 2019. The law applies to the relations related to the application of mediation to the disputes arising from the civil legal relations, including the connecting with the implementation of the entrepreneurial activities, as well as individual labor and family cases. If mediation is applied in the process of enforcement of the judicial acts and acts of the other bodies, mandatory participation of the professional mediators is applied. So we have two kinds of the mediators, professional and non-professionals, and different from the Kazakhstan, non-professional mediators, the age are 20, so they must be aged 25 years old. So also there is a registry of the professional, only the professional mediators. We don't have the registry on the non-professional mediators, and that roster is carried out by the Ministry of Justice. Thank you, Djamshid. Yeah, in conclusion, just making the short conclusion, I would like to quote the Warren Burger, who was the U.S. Supreme Court Justice, who rightly pointed out that the obligation of the legal profession is to serve as a healer of the human conflicts, and we should provide mechanisms that can produce an acceptable result in the shortest possible time, with the least possible expenses, and with the minimum of the stress on the participants. That is what justice is about. So I think that is the best quote for today that we can apply to the alternative dispute resolution. Thank you very much. Thank you, Mr. Turdaliev. Thank you. Really interesting module you have
in your respective jurisdiction. And now I want to convey the floor to Ms. Gulsina Kozhyarova, representing Kyrgyzstan, with interesting specificities from their jurisdiction. Госпожа Kozhyarova, добрый день, и слушаем внимательно в течение максимум 3 минут. Добрый день. Ираклий, подскажите, пожалуйста, слышно ли меня? Очень хорошо вас слышно. Я тогда включу свою презентацию. Поскольку изначально задача была в том, чтобы мы кратко рассказали о что является, на ваш взгляд, особенностью наших юрисдикций, то что касается медиации. Принят закон 27 июля 2017 года, и поскольку я специализируюсь уже последние 10 лет именно в продвижении медиации, на мой взгляд, зная законодательство других Seems like there's technical problem. Госпожа Kozhyarova, вы слышите нас? Ираклий, не слышно? Сейчас уже слышно. Я так полагаю, что такая, к сожалению, будет ситуация. А вы слайд видите? Госпожа Kozhyarova, мы все слышим, с звуком какая-то техническая проблема, но вы продолжаете и, пожалуйста, уже идите к резюмированию вашей презентации. Я подключусь с телефона и отдадим слово другому человеку. Госпожа Kozhyarova, тогда давайте передадим слово к другому представителю за технические проблемы, и потом уже вернемся к вам. Dear friends and colleagues, we have some technical problems with representative of Kyrgyzstan, and I will convey the floor to representative of Moldova. I do hope that our colleague Vladimir Palamarciuc is with us, representing Moldova. Vladimir, can you hear us? Glad to see you, and floor is yours. Please be in 3 minutes, representing the jurisdiction. Sure, thank you, Iraklii. So, shall I put my presentation because I sent it before? Gladly. We all have the presentation, so you can start. So, what I would like to say that in Moldova, we have both arbitration and mediation in force, and so I'm not sure you can see my presentation now. We can see, so feel free, continue. Okay, and so we have two main, three ways to confirm the mediation settlement. I wanted to stress on this because this is like an important practical aspect for lawyers when they advise clients, and I speak especially from perspective of private law matters. That when parties want to have a settlement mediated, then so such a settlement when it is mediated by mediator, so it has a better and stronger legal effect to be enforced by the bailiff in the procedure of enforcement. And there are 3 main ways to mediate to enforce a settlement. One is when it is confirmed by the court, and it applies in all private matters, and also it applies for the judicial and extrajudicial settlements. Another is when settlement is confirmed by arbitration tribunal, and it applies only for the settlements concluded during the arbitration procedure. If it is out of arbitration procedure, then the settlement would need to be confirmed by the court and then enforced by the bailiff. So in case it is not executed or performed voluntarily by the parties. And the third one is when the settlement is certified by the notary,
and it applies only in matters between legal entities. In this case, the settlement certified by the notary has the power of writ of execution, and you don't need to go to the court to enforce it, but you go directly to the bailiff and you can enforce it in the procedure of enforcement. But it applies only between legal entities, and the reason is just to improve the mediation in commercial matters. So just to give the parties a better tool to enforce their rights. It is not very popular, but it is increasing in practice. It is increasing, and one particularity of Moldovan situation is that mediation in courts, the judicial mediation, it mostly does not apply. So the parties, they just skip this step. They even it is mandatory in some matters, but parties just say that they don't want to mediate the case before the court and just go for the ordinary proceeding in civil proceedings. That this is, and at the end also a good point for the mediation. So a good point or important point to know is that mediation itself, it suspends the period of limitation under Moldovan law. And also the new provision, which is enforced since 2.5 years, is that negotiation about mediation is also a reason to suspend the period of limitation. So these are some practical aspects. Thank you, Vladimir. Thank you very much. Thank you very much for being within 3 minutes. Thanks a lot. It's our pleasure to represent representative from Poland. I hope that our colleague Hanna Woźniak is with us. Hanna, floor is yours. We can not focus on presentation. We will distribute the presentations. Just focus on the main points of specificities from your jurisdiction. 3 minutes, please. Thank you, Irakli, for introduction. And this is a pleasure for me to take a part in this twinning of lawyers this year and perform at the conference. And I hope to do this in just a few minutes. Okay, if you only could tell me if you see my presentation, because it will be helpful for me. Clearly we see and listening to you, most important. The most important. There are 3 basic models of dispute resolution in Poland: contract, mediation, and arbitration. And of course, the differences between all the methods, maybe I will start with arbitration, is regulated in the Polish Civil Procedure Code, and it refers to civil cases if the parties may submit to an arbitration court for resolution. And it refers to disputes over property rights, with the exception, of course, of cases concerning alimony, and also disputes over non-pecuniary rights if they may be subject of a court agreement. Arbitration is more formal method than mediation and resembles a simplified version of trial involving limited discovery and simplified rules of evidence. And prior to the arbitration, parties usually have entered a binding arbitration agreement, or for another form, in another form of agreement with an arbitration clause that allows them to start the arbitration. Also, the arbitration is headed and decided by an arbitral panel or a single judges, depending on the agreement of the parties. Arbitrators do not have to be lawyers. In Poland, parties can select arbitrators from the list, or what they consider more suitable for the resolution of the dispute. And for example, parties can choose an arbitrator with engineering backgrounds to arbitrate the construction disputes, or for the transport background to arbitrate transport dispute. Arbitration is also, no license is required in Poland. No ethic code, only internal regulation of the court of arbitration is voluntary. And still, it is not so popular method of dispute resolution in Poland, because I think
because of the awareness of the society about this kind of method and the difference between the arbitration and litigation. The mediation, another form of alternative dispute resolution in Poland, is more popular. It's less formal than arbitration, and it also it has been about 30,000 mediation cases before the COVID pandemic in Poland, and the judges themselves convinced the solution and see the benefits of this kind of resolution, because a large part of work is done by mediator and the parties themselves. The form is, of course, the judicial and contractual, and it also voluntary. Thank you, Hanna. Thank you very much. Thank you. It's really interesting model, having in arbitration no code of ethics and differentiation in mediation of contractual and judicial cases. Thank you very much. Our next representative is from Russia, Mr. Ivan Kuznietsov. Ivan, floor is yours, and try to be within the time frames, maximum 3 minutes. Большое спасибо. Меня слышно, коллеги? Очень хорошо, Иван, слушаем вас. Большое спасибо. Прежде всего, хочу поблагодарить за участие в этой замечательной конференции. Вы делаете очень важное для нас дело. И хочу поприветствовать всех наших коллег. Прослушав внимательно предыдущие доклады, я понял, что все судебные системы во всех странах перегружены, поэтому государства пытаются урегулировать этот вопрос путем медиации, не исключение и Российской Федерации. Но в России есть свои особенности, которые необходимо учитывать при обращении к этой процедуре, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Первая особенность – это добровольность. Дело в том, что медиация в России не носит обязательный характер, хотя в Российской Федерации принят федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников. Но, по сути дела, этот закон не работает. Но, тем не менее, государство заняло такую процедуру, заняло такой путь мягкой силы, а именно, есть федеральный закон, и, с другой стороны, как бы подталкивает участников к урегулированию путем медиации. Например, обязательно претензионный порядок. Судья несколько раз предложит сторонам начать медиацию, вернуть государственную пошлину, если вы решите вопрос мирным путем, и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, согласно статистике Верховного суда Российской Федерации, к этой процедуре прибегают катастрофически малое количество субъектов. Например, в 2015 году путем медиации было урегулировано только 0,07% от всех споров. И причины тому две. Первая причина, это, на мой взгляд, это низкая правовая культура наших граждан и менталитет. В России не принято решать вопросы миром. Почему? Потому что если вы обращаетесь с мирным предложением, это может быть воспринято как слабая сторона, и наоборот, другая предположенная сторона начнет, скажем так, подавать заявление в суд против вас, как-то начнет давить и так далее. Вторая процедура, которую я хочу обратить пристальное внимание своих коллег, если вы будете работать с российским элементом, это злоупотребление, возможное злоупотребление со стороны российской стороны, а именно медиативная оговорка, третейская оговорка, арбитражная оговорка часто могут использоваться путем затягивания процесса. Это делается специально. Когда вот мы ведем дела с иностранными компаниями, это используется сплошь и рядом. Прошу обратить на это особое внимание. И третья особенность, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, в России нет четкой организационно-правовой структуры института медиации. Да, есть медиативные палаты, но они, по сути дела, не обязательны. Медиатор может быть кто угодно. Если вы обращаетесь к медиатору, то, пожалуйста, запрашивайте у него конкретную информацию о его образовании, об его уровне, знания предмета спора. Если это семейный спор, то это обязательно должен быть психолог и так далее. То есть нет такого института четко, как, допустим, у адвокатов в Российской Федерации. Спасибо, Иван. You had two main very interesting specificities. One, in case of family disputes, to use mandatory psychologists. It's good, different from other jurisdictions, and there's no mandatory judicial in Russian as a mediation form. Thank you very much for the specificities. Next representative is from Spain, our colleague. I hope Carmen Pérez Andújar is with us. Carmen, sorry for the pronunciation. And floor is yours, and you have as well, of course, maximum 3 minutes to discuss the specificities of your jurisdiction about ADR forms. Carmen, floor is yours. Thank you very much. Well, dear all, it's a real pleasure being
here today representing the Spanish National Bar. So because we are very short of time, I'm directly focused on Spanish situation regarding the ADR. Mediation, well, we have three norms which regulate mediation on civil and commercial disputes. And we have an additional law, well, introducing alternative dispute resolution in the field of the consumers' affairs. And I have to underline the efforts of the European Union to foster mediation on cross-border conflicts, mainly on civil and commercial issues, trying to make more agile and less damaging solutions. So this legal frame introduced formally mediation on the Spanish procedure on dispute resolution, and it is based on the voluntary and free decision of the parties and on the intervention of a mediator, whose active intervention is aimed at the settlement of the dispute by the parties themselves. So mediation in Spain is not mandatory, and parties have the possibility to use it or not, decided by the common will. So even more, the resolution of a mediation procedure will be binding only under the will of the parties, and once this resolution is notarized. So this means that the public notary must execute the deed. The use of mediation is becoming more important each year in Spain. In 2019, I don't have the numbers of 2020, and due to the pandemic situation, I think that it will be less cases. So in 2019, more than 12,000 cases were solved by mediation. On family issues, it was around 4,600 cases, more than 4,000 civil disputes, and about 4,000 disputes on social and labor issues. Nevertheless, mediation is applied for a very low percentage of disputes in Spain. And in addition, we are suffering, I think most of the country is the same, an important collapse of the courts, increasing by this pandemic situation. Therefore, the Spanish government is working on a new law for mediation, and they have detected the lack of knowledge and benefits of mediation on citizens. So the project law to foster mediation wants to facilitate citizens to use mediation before going to court. Thank you, Carmen. Okay. Thank you really very much. It's very interesting model where the notaries are approving the mediation settlements as well from the Spain perspective. Really very interesting specificity, different from other countries. Take into consideration that we have short time limits. I have to proceed, and the next representative is from Ukraine. I want to represent Luiza Romanadze. Ms. Romanadze, floor is yours about Ukrainian experience from your jurisdiction about the ADR, please. Здравствуйте, коллеги. Благодарю за возможность сегодня выступить и за то, что вы так щедро делитесь тем, как обстоят дела с альтернативными способами урегулирования спора в вашей стране. Я включу презентацию, видно ее, там буквально 2 слайда. Да, Луиза, все видно, слушаем вас. Спасибо. Что касается Украины, то, безусловно, у нас существуют и доступны различные способы урегулирования споров помимо суда. И, конечно, уровень востребованности таких процедур недостаточно высок для того, чтобы оказать существенное влияние на разгрузку судебной системы. И мы постоянно в этом направлении работаем. Но важно подчеркнуть, что за последнее время в Украине кардинально изменилось отношение к альтернативным способам урегулирования споров. И если в начале 2000-х Конституционный суд признал наличие обязательного досудебного претензионного порядка в хозяйственных спорах ограничением возможности реализации права на судебную защиту, то сегодня наличие АРС признано необходимым условием обеспечения доступа к правосудию. И в связи с этим в Конституцию Украины были внесены соответствующие изменения, что является очень важным и таким фактором, который свидетельствует об отношении к этим процедурам. Кроме того, развитие АРС и медиация, в частности, включены в качестве приоритетных задач в контексте обеспечения доступа к правосудию во все соответствующие программные и стратегические документы национального значения, это акты президента и правительства. На сегодняшний день на законодательном уровне в Украине закреплены 4 основных процедуры.
медиация, конечно, только упоминается. Закона специального о медиации у нас до сих пор есть, но в связи с этим скажу несколько слов о медиации. Несмотря на отсутствие специального закона, медиация в Украине существует уже почти 30 лет, и мы, наверное, уникальны в нашей настойчивости в вопросах принятия рамочного закона. С 2010 года постоянно предпринимаются попытки урегулировать этот вопрос, и всего стены нашего парламента видели уже 14 законопроектов. Но что важно? Очень важно, что последний законопроект был внесен правительством, и это внесение законопроекта было обусловлено именно упомянутой Сингапурской конвенцией, которую мы подписали. И этот законопроект, внесенный правительством, уже был принят в первом чтении, и буквально вот осенью мы ожидаем, что законопроект будет принят. Спасибо, Луиза. Все, закончить уже, да? Спасибо. Резюмирование уже сделайте. Резюмирование, что отсутствие достаточного правового регулирования обусловило другую нашу особенность. У нас очень осознанное и организованное медиаторское сообщество, которое объединяет усилия для разработки важных для развития медиации документов. Кодекс этики медиаторов, стандарты обучения, стандарты практики, все это у нас есть, и все это мы делаем самостоятельно, договариваясь между собой различные организации. Спасибо вам за... Спасибо вам огромное. Let me thank you, Luiza, for all the contribution you are doing in Ukraine to develop the mediation, and your specificity is really very interesting. There is no legislation or regulation de jure, although you are developing in Ukraine's mediation, and good luck. Dear colleagues and the participants, I have to represent the final speaker from our session and represent Mr. Zaza Khatiashvili, lawyer and past chairman of Georgian Bar Association. Mr. Khatiashvili, floor is yours. Хочу представить предыдущего председателя Ассоциации адвокатов Грузии, господина Заза Khatiashvili, как уже представителя нашей сессии, последний представитель. Господин Khatiashvili, слушаем вас. Я хочу вас всех поприветствовать, друзья. В Грузии альтернативного механизма разрешения споров существует. У нас есть два типа медиации. Судебная, частная медиация. Судебная медиация, которая осуществляется после подачи иска в суд в соответствии с правилами, установленными Гражданским процессуальным кодексом Грузии. В случае передачи дела судам медиатора. Частная медиация, проводимая по инициативе сторон на основании соглашения о медиации без передачи дела медиатору. В Грузии самоуправление медиаторов осуществляется Ассоциацией медиаторов Грузии. Ассоциация медиаторов Грузии является юридическим лицом публичного права, созданным на основе закона о медиации, на основе членства. Членами Ассоциации медиаторов являются медиаторы, зарегистрированные в едином реестре медиаторов. В следующем году, в отличие от других стран, в Грузии будет введено непрерывное профессиональное образование медиаторов. Это большой шаг вперед. Ассоциация медиаторов Грузии организует реализацию программ сертификации и непрерывного профессионального образования для медиаторов, а также образовательный курс по медиации. Ассоциация медиаторов, все члены обязаны ежегодно участвовать в программе обязательного профессионального непрерывного образования. В противном случае медиатор, не выполняющий обязательства по обязанной программе непрерывного профессионального образования, отстраняется от членства, и членство его может приостановиться. И у нас есть, пожалуйста, если нет времени, закончу уже. Резюме сделайте, господин Khatiashvili. Да, и у нас есть новости, в частности, арбитража. И арбитражское решение, вынесенное в Грузии, и механизм его использования тогда происходит, когда апелляционный суд утверждает это решение и придает ему юридическую силу. Спасибо огромное, господин Khatiashvili. Было очень интересно. It was very interesting, saying that in Georgia, for example, in mediation, there is a specificity, namely legal entity of public law is established, and this is totally different from other jurisdictions, and it's a very interesting specificity. Thank you, Mr. Khatiashvili, and dear colleagues, I should say that it was not so easy to moderate, taking into consideration the small amount of time for each speaker, and I want to thank each of speakers trying
to accumulate all the information within this short period of time. And I can share the slide where in common what all we have. You can see on the left side differences. You can see per each jurisdiction on the right side, and this slide as well, of course, will be distributed as well as all the presentations. Once again, it was my pleasure, and I want to thank each of you. Also, going to the end, I should say that we have as well several questions received, and maybe I will have a chance at least to reflect on one of them, and mostly very similar questions were raised. Very similar questions were raised, and one of them was about the rights of children in family disputes. Namely, why do the courts go to approve agreements in case of family dispute related where the child's rights are violated? Well, I should say that in most jurisdictions, usually family mediation is discussing cases associated with children's rights. Also, there are some specificities and some disputes like discussing the rights of father, who is father or who is mother. Such cases are not the subject of mediation. Even more, in some laws, and I can share the Georgian reality, such cases are not at all subject of mediation, and only the courts are discussing such cases. Therefore, of course, the question was why is it the subject of mediation if children's rights are violated, but I should say that nowhere children's rights should not be violated. Therefore, the state tries to differentiate the cases even associated with the children's right and attach this to the state observance and the jurisdiction of the courts, rather than difficult child rights cases usually not assigned to the mediation. And this was a question, as well as I think that I have to convey the floor to Rafal again to moderate and continue while we exhausted our time frames assigned to the first session. And once again, thanks to everybody. Also, I do hope that the next sessions will be as well very interesting, and wish all the good luck.